time for them. Okay. Now go ahead, sir. Then I would like to share my screen Yeah. and Good afternoon, students. So, today we have the last session of cost and management accounting course. As you know, we started this course 3 months back. The syllabus covered in detail of every concept. So those who want to be choose career in finance, accounts domain, or anybody wants to do some SAP, ERP courses. For them also, this conceptual knowledge is very helpful for better understanding of those courses or to be expertise in the finance domain area. So I'm very thankful to you, sir, for such a elaboration thank of you. all the concepts. So I'm really enjoyed all your sessions. I hope this may be the last concept or the last sessions, the contemporary issues in costing. So I'm very happy to be with you, associated with you all these days, sir. So these Thank you few so words I much, welcome you Bhupendra. all and over to you, sir. Thank you, sir. Is it visible on the screen? Yes, sir. Visible, sir. Okay. You check YouTube Live also whether it is there or not. Yes, sir. It's there, So, sir. It's live. okay. Good evening, friends. Bhupendra sir again. I thank him for a lot of patience in handling these online sessions. Maybe this may be one the last session, or maybe one more little piece may be remaining. We shall see during the process of discussion. Good evening, friends. Wishing you all the best in the coming examination. I wish that you have done well in the examinations, and I wish that you should also do excellently well in the remaining examinations and come through in flying colors. Now, this is the discussion on the contemporary issues in cost accounting. As you all know, that there are certain research areas where the because the discipline itself is very important to monitor very closely the costing aspect of it, because the more important efficiency indicator is how best you will be managing your costs. That's a very important thing. See, you must have to produce a product at a minimum cost so that you will have an advantage of bagging maximum amount of profit, not at the cost, I mean, cost of the quality that you're going to give. So that's what we mean by the very important objective behind your cost and management accounting. So, given this objective in mind, let's examine how these new concepts have been introduced. Of course, there can be, I mean, may not be aggressively practiced, but some of the industries which generally have this kind of new concepts that are being implemented. Let's examine. So, in today's dynamic competitive business environment, that it is highly competitive, highly tense environment prevails, and you need to make big amount of profits, and cost must be mitigated. You must have to brought down the cost. Very, very important here. So in this context, it is understanding modern costing techniques is very, very important for companies to maintain one, profitability. Number two, efficient manufacturing, meaning lesser and lesser cost, and make informed decisions. That's very important, because unless you know what happens on the impact of your decision, nothing goes. So you must have to take decisions information based, and you need to work out on efficient manufacturing process, and you should also aim at profitability. Okay, now let's examine the contemporary costing methods. What are they? First one is Kaizen costing. Let's examine what are those in detail. The second one discussed would be target costing, and the third one is life cycle costing, and the fourth one being e-budgeting. So these costing methods are considered to be contemporary in nature, but that's not available in classical cost accounting methods that are being followed by traditional companies. Anyway, these modern methods provide innovative approaches to cost management. Let us see what is that innovative approach that they suggest in cost management. So let's examine in detail what are these with the help of certain examples as well.
the name Kaizen costing. Kaizen is a Japanese term. They are very, very worried about the quality mostly. And change is a continuous process for them, and change is for better for them mostly. Kaizen costing. Let's examine. The concept goes like this. Kaizen costing is a cost reduction technique. See, the name implies, and the objective is very, very straightly stated, cost reduction. How can you reduce a cost? That is the first important objective for them. So that emphasizes continuous and incremental improvements. That means if you reduce the cost today, it should also reduce the cost tomorrow, day after, like that, year after year, year after year. The same cost reduction must hold good. So it is a very interesting method, and it's very difficult also to think of cost reductions in a consecutive year, year after year, year after year, year after year. Let's see. Originating from the Japanese manufacturing practices, this costing method is evolved. Take, for example, Toyota, particularly Toyota company, the car manufacturing company. Kaizen means is a change for better, as I already told you. Change for better. Today, tomorrow, day after, like that, year after year. The philosophy behind this costing is that not for a bigger cost reductions, but small increments. Small ongoing positive changes can yield significant cost savings over time. See, we are not interested in cutting down the cost by 30%, 40% at a stretch. No, it's an ongoing positive changes. We can take an example and discuss. It can yield significant cost savings over time. It's a very interesting attempt and strategic costing method. So unlike traditional costing methods that focus on large one-time cost reductions, so they say, okay, we reduce the cost this day, and they go with a lot of calculations here in order to control the cost. It's not a one-time affair. That's what 1 year affair. So Kaizen costing encourages regular minor adjustments to processes, production methods, and other aspects of business. They are interested in incremental method, meaning incremental adjustments. One smaller next year, another smaller, and the third year another small arrangement and all. So it is a regular minor adjustments with regard to what? Adjustments with regard to processes, adjustments with regard to production methods, and adjustments with regard to lot of other aspects of business, including finance or including marketing functional areas. So what are the principles behind this method and how this continuous improvement is made possible? Let's see the principles which are based on this particular method. One is continuous improvement. The name implies, we have been talking about that undercurrent. First important objective is continuous improvement. Till what date? Till it works. So they focus on small incremental changes rather than drastic overhauls. And ఏమవుతుందంటే పెద్ద పెద్ద డ్రాస్టిక్ ఓవర్హాల్స్ అంతా బాగా మార్పులు చేసేసుకోవాలనుకోకుండా ఏంటంటే స్మాలర్ చేంజెస్ తీసుకొచ్చి ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనం సిగ్నిఫికెంట్ టార్గెట్స్ అచీవ్ చేస్తాం. వన్. Second one is very important. Once you talk about any significant changes, you need to talk on employee involvement. There is no other alternative. Manufacturing processes lo మీరు అంత ఫ్యాంటాస్టిక్గా చేసేసి హ్యూమన్ వేస్ట్ ఉంటే ఇంకేం చేయలేము. So it encourages suggestions and ideas from employees at all levels. Is it going good or not? If you suggest anything, let's go for it. So there's one important thing is apart from continuous improvement, employee involvement. They particularly follow, where they encourage employee suggestions, ideas at all levels continuously. Then is waste elimination. Waste can be eliminated through production processes and through employee cooperation. వర్కర్స్ ఎక్కడ తెలుసుకుని అక్కడక్కడ మనకి టైం వేస్ట్ అవ్వకూడదు, మెటీరియల్ వేస్ట్ అవ్వకూడదు, ఎక్కడ కూడా వైలింగ్ అవే టైం ఉండకూడదు, ప్రొడక్షన్ షెడ్యూల్స్ ఆర్ అన్ ఆపరేషన్ అకార్డింగ్ టు ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఆల్ దట్.
So waste elimination, identify and remove non-value adding activities. ఏదైతే వాల్యూ ఎడిషన్స్ లేవో యాక్టివిటీని కొంచెం సైడ్ ట్రాక్ చేసి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే రెడ్యూసింగ్ కాస్ట్ అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మెటీరియల్ ఇక్కడి నుంచి ఒక దగ్గరికి తీసుకొచ్చినప్పుడు చాలా టైం వేస్ట్ అయింది, దాన్ని ఏమైనా ఆటోమేట్ చేస్తే కిచెన్ కాస్ట్ పెరుగుతుంది, బట్ ది సేమ్ టైం అడ్వాంటేజ్ కూడా రావచ్చు. సో ఎక్కడైతే నాన్ వాల్యూ యాడింగ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయో అవి ఎలిమినేట్ చేస్తాం, లేకపోతే కంట్రోల్ చేస్తాం, లేకపోతే రెగ్యులేట్ చేస్తాం. సో 3 principles ఇక్కడ. One is continuous improvement, number 2 is employee involvement, and third is waste elimination. Let's go how these things work with a numerical example. Say Toyota is renowned for its implementation of Kaizen costing. It's what I told you, it's an automobile company. The company empowers its employees continuously seek ways to improve processes because they are the best people who can suggest what is going to happen and what is going on and how to control the manufacturing processes, how to reduce wastage, everything. Because unless you take care of the employee suggestions, may not go. So that actually influences the lowering costs. Let's take an example. Employees might suggest changes in the layout of tools on the assembly line to save time. అంటే మనకి ఒక ఆపరేషన్ తర్వాత ఒక అసెంబ్లీ లైన్ అంటారు, మీరు చూసే ఉంటారు కదా, 1 2 3 4 5. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది కార్ అసెంబ్లీ ఫస్ట్ అసెంబ్లీ లైన్ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7 అసెంబ్లీ లైన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 7th అసెంబ్లీ లైన్ దగ్గర ఫైనల్ కారు బయటకు వస్తుంది అనమాట. అంటే అనేక రకాలు ఉంటుంది, ఇంజిన్ ఫిట్ చేస్తారు, ఇక్కడి నుంచి ఫిట్ చేసింది ఇంకోటి పంపి, ఎందుకంటే అందరూ ఒకటే చేయరు కదా, అట్లా అనమాట. అట్లా దే సజెస్ట్ లేఅవుట్ టూల్స్ ఆన్ అసెంబ్లీ లైన్ టు సేవ్ టైం. ఇప్పుడు అలా అంటే మనం 15 అసెంబ్లీ లైన్స్ పెట్టుకుని ఒకటి అలా చేసుకుంటే కష్టం అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఏదైనా అసెంబ్లీ లైన్ కంబైన్ చేయొచ్చా, ఎక్కడైనా మనము సైడ్ ట్రాక్ చేయొచ్చా, అలా అంటారు, జస్ట్ టు సేవ్ టైం. అంటే టైం సేవ్డ్ ఇస్ మనీ సేవ్డే కదా, దట్స్ వాట్ ఇట్ మీన్స్. సో విచ్ when aggregated over thousands of cars leads to significant cost savings. మీరు 1-2 కార్లు కాదు మీరు తయారు చేస్తున్న ఆటోమొబైల్, చాలా అదులు బ్రాండెడ్ ప్రొడక్ట్స్ కాబట్టి లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్స్, థౌజండ్స్ ఆఫ్ కార్స్ లీడ్స్ టు సిగ్నిఫికెంట్ కాస్ట్ సేవింగ్స్ అన్నమాట. ఓకే, what does it mean for it? What does it mean? So okay, cost savings, significant cost savings, but the impact is very important. What is the impact as announced by Toyota? They said over time, Toyota has achieved substantial reductions in production cost. This is the database. Substantial reduction in the production cost leading to higher profitability and competitive pricing. అందుకనే Toyota cars మీకు కంపారిటివ్ గా చూస్తే ప్యారలల్ కార్స్ తో చూసినట్టయితే సమ్ మార్కెట్ సెగ్మెంట్ లో, బ్రాండెడ్ కార్ సెగ్మెంట్ లో, అండ్ రిలేటివ్లీ లెస్సర్ ఉంటుంది అనమాట. I mean, or some other features added advantage for the customers. Yeah, of course, it's a premium car segment, but at the same time. So let us examine this, how it works and all. When you take for a numerical example, problem. Say, for example, a manufacturing company, it's a Toyota model. A manufacturing company aims to reduce the production cost by 2% annually using Kaizen costing. See, ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాము, 2% annual అంటే అర్థం ఏంటి, 5 years 4 years 2% చొప్పున చేయాలని అర్థం. స్మాలర్ సెగ్మెంట్స్ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ వీ క్యాన్ అనమాట. అది మెథడ్. చూద్దాం ఇప్పుడు డేటాని బట్టి ఎలా ఉంటుంది. Year 1 ఇనిషియల్ కాస్ట్ ఈస్ 10 lakhs. ఓకే, ఇనిషియల్ కాస్ట్ 10 lakhs. ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, 2% annually. So savings 10 lakhs మీద 2%, 20,000 savings. This is the first year savings. So first year savings 20,000 అయిపోయింది కాబట్టి 20,000 10 lakhs తో తీసేస్తే new cost is 9,20,000. Now the second year, much more vigilance, much more efficiency. So the second year again base cost is 9,80,000. Work out 2% cost reduction. So it works out to 19,600. So this 19,600 must be deducted from 9,80,000 cost. So the new cost comes to 9,60,400. Now this is the basis for the next coming year, like that. This pattern
continuously, annually it goes, with the company achieving cumulative savings over multiple years. అంటే మరీ బొత్తిగా ఇలా జీరో వరకు కాస్ట్ వెళ్ళిపోవడం కాదు, ఒక 5 ఏళ్ళు 6 ఏళ్ళు సంథింగ్. ఎందుకంటే మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది అంటే ఎక్కడ ఎఫిషియంట్ లైన్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ మిస్ అయిపోతున్నాము, అసెంబ్లీ లైన్ ఎక్కడ సేవ్ చేసుకోవచ్చు, అట్లా అనమాట. దానికి లిమిట్స్ ఉంటాయి. ఈ కాస్ట్ అస్మాన్ అంటే 10 lakhs ఎక్కడండి, 9,60,400కి థర్డ్ ఫోర్త్కి వచ్చాము అంటే ఏదైనా కాంప్రమైజ్ అవుతున్నాం ఆ క్వాలిటీ? నో, ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. అంటే ప్రాక్టికల్గా పాసిబిలిటీ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అవుతుంది అనమాట. So this pattern continues annually, with the company achieving cumulative savings over the multiple years. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. అంటే దయచేసి ఎగ్జాంపులే, మనం ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years ప్లాన్ అనుకున్నారు వీళ్ళు. క్యూములేటివ్ సేవింగ్స్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ 2% ఎలా వస్తుంది? సో క్యాలిక్యులేట్ ద క్యూములేటివ్ సేవింగ్స్ ఓవర్ 5 years if the cost reduction percentage remains constant at 2%. Assuming that the cost reduction percentages remain at 2%, అంటే మనము అనుకున్నాం ఆబ్జెక్టివ్ 2% కాస్ట్ రిడక్షన్ ఏం చేద్దాం. సో మొత్తం కాస్ట్ రిడక్షన్ మనకి ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years ప్లాన్ చేసుకుందాం. ఎందుకంటే మనం జీరో చేయలేం కదా, కాస్ట్ తగ్గించుకుంటూ వచ్చేస్తుంటే అసలు ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తామని మీరు అడగొచ్చు. సో అంచేత మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, 2% చొప్పున కాస్ట్ని రెడ్యూస్ చేస్తూ ఉండాలి, ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు. ఏంటి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్వాలిటీ కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు, అసెంబ్లీ లైన్ వేస్టేజెస్ మట్టుకు చూసుకోవాలన్నమాట. అది ఎంప్లాయీ సజెషన్స్ జాగ్రత్తగా తీసుకుని ఇంకా బెటర్గా చేయొచ్చా ఒక కమిట్మెంట్ తోటి ముందుకెళ్తారన్నమాట. లెట్ us ఎగ్జామిన్ సొల్యూషన్. 2% చొప్పున అన్నాం కదా, 5 years అన్నాం కదా, ఇది క్యాలిక్యులేషన్ వస్తుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ 10% లెస్ 2% అంటే 9,80,000 వస్తుంది. సో 20% వచ్చి 20,000 వస్తుంది. సెకండ్ ఇయర్ 9,80,000 బేస్ కింద 2% క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 9,60,400 వస్తుంది. సో సెకండ్ ఇయర్ సేవింగ్స్ ఇస్ 19,600, లైక్ దట్. సో 9,60,400 becomes the base for third year. So calculate 2% on that is 9,41,192. So 9,60,400 to 9,41,190 minus 9,41,192 will be 19,208. And fourth year, the base would be 9,41,192. At the rate of 20%, the cost would be, the cost reduction would be 9,22,368. And the final savings would be 18,824. And the next fifth year, last year as estimated, is the cost base is 9,22,368. And 2% savings worked out is 9,03,921. 922,368 is 93,921. Deduct, you have 18,447. These are the savings figures. First year 20,000, second year 19,600, third year 19,208, and fourth year 18,824, fifth year 18,447. You just examine the cost savings is getting reduced. పెరగదు ఎప్పుడు, ఎందుకంటే మనము ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఇయర్ మనము తగ్గించుకుంటూ వస్తున్నాం కదా. యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఎంత తగ్గించేసేయలేరు మీరు, ఎందుకంటే ఫైనల్ కాస్ట్ ఫిగర్స్ కూడా తగ్గుతున్నాయి కాబట్టి మనకి కాస్ట్ సేవింగ్స్ అలా తగ్గుతూ వస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే మొత్తం అసలు చాలా పెద్ద కాస్ట్ సేవింగ్స్ ఏమి చేయలేము మనం. ఏదో ఒక 4 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు 6 ఏళ్ళు క్యూములేటివ్గా చూద్దాం ఎలా చేయొచ్చు విజిలెంట్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ 6th year 7th year 8th year అలా చేయొచ్చా అంటే చెప్పలేము. ఇప్పుడు 2% కాస్ట్ తగ్గించుకుంటూ వస్తున్నారు. బియాండ్ దట్ మీరు తగ్గించాలంటే అసలు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ అది అంటే ఇదమిత్తంగా కొంత డిటర్మిన్ అయిన తర్వాత అది తగ్గించాలంటే మీరు క్వాలిటీని ఎక్కడో కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో బియాండ్ లిమిట్ మనం చేయలేము. అంటే ఇది ఒక్కసారి కాకుండా ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చేస్తే బాగుంటుంది అనేటటువంటి ఫిలాసఫీ కేజన్ కాస్టింగ్లో. సో క్యూములేటివ్ కాస్టింగ్ ఇందాక మనకి చెప్పినవన్నీ కలిపేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది, ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years 96,700 rupees per 10 lakhs మీద వస్తుంది. అంటే కార్ మీద చూస్తే 5 yearsకి మనకి 96,979 కాస్ట్ సేవింగ్స్ వస్తుంది. అంటే మనం ఆల్మోస్ట్ నియరింగ్ 1 lakh కాస్ట్ సేవింగ్స్ వస్తుంది అనమాట. అంటే సేమ్ ప్రైస్ మెయింటైన్ చేస్తాం, మన మార్కెట్ సేమ్గా ఉంటాయి, సేమ్ క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తాం, ఇబ్బంది ఏం లేకుండా కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ పాయింట్స్ అంతా కరెక్ట్గా ఉంటాయి అన్నీ చేసిన తర్వాత అనమాట. సో దిస్ ఈస్ వన్ మెథడ్ కాల్డ్
Kaizen costing, periodical cost reduction method. Let's take the second method, another modern method, contemporary issue in costing is target costing. The name implies target costing అంటే మనం ముందు అనుకోకుండా టార్గెట్ ఫిక్స్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. So what is this? In target costing is a pricing strategy in which companies determine the desired profit margin first. జాగ్రత్తగా ఎగ్జామిన్ చేయండి. ఫస్ట్ ఈజ్ ద డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఎస్టిమేట్ చేస్తాం. అంటే ఎంత మీరు ప్రాఫిట్ ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నారు, డిపెండింగ్ అపాన్ ది మార్కెటబిలిటీ, డిపెండింగ్ అపాన్ ది కాంపిటేటివ్ సిచ్యువేషన్, depending upon your manufacturing exercise and all that. And after examining the desired profit margin, this will be subtracted from the market price. Market price ఏదో ఉంటుంది కదా, మార్కెట్ ప్రైస్లోంచి మీకు రావాల్సిన డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ని డిడక్ట్ చేస్తాం. డిడక్ట్ చేస్తే టార్గెట్ కాస్ట్ వస్తుంది. సో ఈ టార్గెట్ కాస్ట్ ఏంటనమాట, దిస్ ఇస్ మార్కెట్ డ్రివెన్. అంటే మీ టోటల్ కాస్ట్ అదే అనమాట, అంతకన్నా ఎక్కువ అవ్వకూడదు. టార్గెట్ కాస్ట్ మీరు ఫిక్స్ చేశారు. మీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అంతా ఎలా మీరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినా టార్గెట్ కాస్ట్ కంటే ఎక్కువ అవ్వకూడదు. దట్స్ ఇట్. సో దిస్ మెథడ్ ఈస్ మార్కెట్ డ్రివెన్ అండ్ ఫోకసెస్ ఆన్ డిజైనింగ్ ద ప్రొడక్ట్స్ దట్ మీట్ కస్టమర్ నీడ్స్ వైల్ ఎన్ష్యూరింగ్ ప్రాఫిటబిలిటీ అనమాట. మనం అనుకున్న ప్రాఫిటబిలిటీ అనుకున్నాక ఫస్ట్ డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ మనం ఆల్రెడీ ఎస్టిమేట్ చేసుకున్నాం కదా. సో కాబట్టి జాగ్రత్తగా వెళ్తే మనం ప్రాఫిటబిలిటీని ఎన్ష్యూర్ చేయొచ్చు. అయితే కాస్ట్ ఏంటంటే టార్గెట్ కాస్ట్. ఇది అంటే మనము ప్రైస్ని అంటే టార్గెట్ కాస్టింగ్లో ఏం చేయాలి అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ ఫస్ట్ ఎంత ఉంటుందో రోలింగ్ మార్కెట్ ప్రైస్లోంచి మనకు కావాల్సిన ప్రాఫిట్ మార్జిన్ తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది అనేది అది టార్గెట్ కాస్ట్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ది ప్రైమరీ గోల్ ఈజ్ టు కంట్రోల్ ది కాస్ట్ డ్యూరింగ్ ద ప్రొడక్ట్ డిజైన్ ఫేజ్ అండ్ రాదర్ దాన్ ఆఫ్టర్ ప్రొడక్షన్ బిగిన్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైడ్ లైన్ హియర్. ఇక్కడ ఏంటనుకుంటున్నాం అంటే అసలు ప్రొడక్షన్ డిజైన్ ఫేజ్లోనే మనం కాస్ట్ని డిటర్మిన్ చేస్తాం, అంతేగాని ప్రొడక్షన్ బిగిన్ అయిన తర్వాత కాదు. ప్రొడక్షన్ బిగిన్ అయిన తర్వాత వేస్టేజ్ ఏంటి ఇవన్నీ చూసుకున్నప్పుడు చూసుకుందాంలే. ఫైనల్ అసెంబ్లీ లైన్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంత కాస్ట్ ఎంత ఖర్చు అయిందో దాని కాస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ ప్లస్ మార్జిన్స్ అనుకుంటాము నార్మల్లీ. ఎంత ఖర్చు అయిందంది ముందు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి కదా సార్ అంటాం మనం. అలా కాకుండా ప్రోడక్ట్ డిజైన్ ఫేజ్లోనే రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎవ్రీథింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెసెస్ అంతా ఎస్టిమేట్ చేసుకుని చేస్తాం. సో ది ప్రైమరీ గోల్ ఈజ్ టు కంట్రోల్ కాస్ట్ అన్నమాట. ఎక్కడ మనకి కాస్ట్ అన్నెసెసరీగా పెరిగిపోకుండా ఉండేటట్టుగా చూసుకోవడానికి టార్గెట్ కాస్టింగ్ పెడతాం. సో వాట్ ఆర్ ద కీ ఫీచర్స్ ఇందాక మనం చెప్పినట్టే ఇది మార్కెట్ డ్రివెన్. మార్కెట్ డ్రివెన్ ఎందుకున్నాం అంటే మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఆధారంగా మనం చేస్తాం. ఎలా పెడుతున్నాం మనం మరి, మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్. మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ అంటే ఒక ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ 10,000, మరి దాని మీద మనకి 2,000 ప్రాఫిట్ రావాలనుకోండి. 10,000 మైనస్ 2,000 అంటే 8,000 అనమాట. అంటే మన కాస్ట్ ఆఫ్ మేకింగ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ 8,000 అనమాట. 8,000 ఎక్సీడ్ అయింది అంటే మీ ప్రాఫిట్ తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే మీరు డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ 2,000 పెట్టుకున్నాం, పోయింది 1,500 వచ్చిందని అనుకోండి. ఇంకా మీరు కంట్రోల్ ఏంటి, ఏం చేస్తారు? మనము మార్కెట్ ప్రైస్ని కంట్రోల్ చేయలేము, ఎందుకంటే మార్కెట్ కాంపిటేటివ్ ప్రైస్. అది మార్కెట్ ప్రైస్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేయలేము. ఇంకా డిస్కౌంట్స్ ఇవ్వాలి, అలాంటివన్నీ ఇంకా ఇవ్వాలి, కానీ మన మార్కెట్ ప్రైస్ మన చేతిలో ఉండదు, ఎందుకంటే అది కాంపిటేటివ్ డిటర్మిన్డ్ ప్రైస్ అది. సో మనం ఎంతసేపు మన చేతిలో ఏముంటుందంటే కాస్ట్ ఉంటుంది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఎంత విజిలెంట్గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెసెస్ వేస్టేజ్ లేకుండా చూసుకోవాలన్నది చూస్తాం అన్నమాట. సో దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ మార్కెట్ డ్రివెన్. బేస్ ఏంటంటే మార్కెట్ ప్రైస్ బేస్ కాబట్టి, కాంపిటేటివ్ మార్కెట్ ప్రైస్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఇస్ కస్టమర్ ఫోకస్. ఎందుకంటే ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ డిజైన్ టు మీట్ కస్టమర్ నీడ్స్ విత్ ఇన్ ది కాస్ట్ కన్స్ట్రైంట్స్. ఇప్పుడు మార్కెట్ ప్రైస్ తీసుకున్నాం అంటే మార్కెట్ డ్రివెనే కదా కంప్లీట్లీ. సో మార్కెట్ డ్రివెన్ అన్నప్పుడు కస్టమర్ ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నారు, కస్టమర్ ప్రైస్ యాక్సెప్ట్ చేశారు కాబట్టి కస్టమర్కి అనుగుణంగా ప్రోడక్ట్ని డిజైన్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ కస్టమర్ ఫోకస్ అన్నమాట. ఎందుకంటే మార్కెట్ ప్రైస్ తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి. అంటే ఏంటి, కస్టమరు ఆ ప్రోడక్ట్ని ఆ ప్రైస్కి యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాడు మార్కెట్లో కాబట్టి అది కస్టమర్ ఫోకస్ అంతే. కస్టమర్ ఈజ్ విల్లింగ్ టు పే దట్ పర్టికులర్ ప్రైస్. సో యాజ్ సచ్ ఇట్ ఈస్ కస్టమర్ ఫోకస్ అన్నమాట.
సో దాన్ని బట్టి మనము ఎంతవరకు మనం వెళ్ళొచ్చు, కాస్ట్ ఎంత సేవ్ చేసుకోవచ్చు, మార్కెట్ ప్రైస్లోంచి అది తీసేస్తే మనకి యాక్చువల్ టార్గెట్ కాస్ట్. సో కాస్ట్ కంట్రోల్ ఇన్ డిజైన్, emphasis on cost reduction during the design and development stages. And then production beginning ముందే అని చెప్తున్నాం మనం. మీ ప్రొడక్ట్ డిజైన్, డెవలప్మెంట్, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ చేసుకునేటప్పుడే డిటర్మిన్ అయిపోతుంది. అదే టార్గెట్ కాస్ట్ బ్రాకెట్లోకి వచ్చేయాలన్నమాట. దట్ ఈస్ కాస్ట్ కంట్రోల్. లెట్ us examine. Say this is another company. Say, for example, electronics company example. Here is Sony is a classic example of a company that utilizes target costing. Let's examine how do they do and what is the objective behind. When developing a new product, such as, say, for example, consumer electronics, let it be a television or anything like that, a video recorder, whatever. Sony starts for determining the price point that will be competitive in the market. First of all, we examine what is the smart television cost in the market. Smart TV cost ఎంత అవుతుంది, competitive price in the market, first study. Then they work backward. ప్రైస్ ని మీరు తగ్గించలేరు, ముందే చెప్తున్నాం మనం. అలాగే ప్రైస్ ని మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేము. మిగతా వాళ్ళందరూ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెలివిజన్ ఏదో 10 lakhs ఇస్తే మనం 12 lakhs అమ్మొచ్చు అంటే లేదు. రూలింగ్ మార్కెట్ ప్రైస్ అలా నోట్, మీరు ఎంత సుపీరియర్ ప్రోడక్ట్ అయినా మేబీ ఫ్యూ థౌసండ్ దిస్ వే దట్ వే ఉంటుంది, కానీ ఎక్కువ ఉండదు కదా. సో వీ నీడ్ టు వర్క్ బ్యాక్వర్డ్స్ టు ఎస్టాబ్లిష్ టార్గెట్ కాస్ట్, ensuring that the product can be manufactured and sold at a desired profit margin. మనం desired profit margin డిటర్మిన్ చేసుకోవాలి, మార్కెట్ ప్రైస్ కాదు, ప్లీజ్ నో. డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అంటే మనం సేల్స్ ఎంత అమ్ముతున్నాము, ఎంత బ్రహ్మాండంగా మన సేల్స్ ప్రమోషన్స్ ఎఫర్ట్ ఎంత ఉంది అని డిసైడ్ చేసుకుని, సో ఒక్కొక్క టెలివిజన్ మీద మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 lakhs ప్రాఫిట్ వస్తుంది అనుకున్నాం అనుకోండి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్కెట్ ప్రైస్ 10 lakhs ఉంది అనుకున్నాం అంటే మీరు చేసిన అంటే స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు స్మార్ట్ టెలివిజన్ and concave screen, లేకపోతే ఫ్లాట్ స్క్రీన్, whatever it is, the 53 inches 67 inches సినిమా స్కోప్, హోమ్ థియేటర్ సిస్టమ్ అండ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కదా. దాన్ని బట్టి యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ టార్గెట్, ది మార్కెట్ ప్రైస్ డిటర్మిన్, అండ్ దెన్ బేస్డ్ ఆన్ దాట్ యూ వర్క్అవుట్ ఆన్ డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ as such ఎంతవరకు ఉంటుందని. లెట్స్ ఎగ్జామిన్ ది ప్రాసెస్ ఎలా వర్క్అవుట్ ఉందో చెప్పాను. డిటర్మిన్ ది కాంపిటేటివ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఫస్ట్. Different varieties of televisions, different varieties of models, different varieties of prices. మీరు ఎలాంటి మోడల్స్ తయారు చేస్తున్నారు, మీరు ఎలాంటి ఎన్ని రకాల మోడల్స్ తయారు చేస్తున్నావు అని చూసుకుంటాం. ఎస్టాబ్లిష్ డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్, మనకు కావాల్సిన ప్రాఫిట్ మార్జిన్, బికాస్ మనం ఏ స్టాండ్లో ఉన్నాము అంటే కాంపిటేటివ్ మార్కెట్లో ఎటువంటి పొజిషన్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఎంత మా ప్రాఫిట్ ఎస్టిమేట్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా. డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అని చెప్పి నాకు అంటే ఒక టెలివిజన్ మీద నాకు 6 lakhs ప్రాఫిట్ రావాలి, 7 lakhs ప్రాఫిట్ అది పద్ధతిగా. యూ నీడ్ టు డిటర్మిన్ యువర్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ బేస్డ్ ఆన్ ఎ సైంటిఫిక్ అనాలిసిస్, బికాస్ డే ఇన్ అండ్ అవుట్ ఏంటంటే కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎప్పుడైనా కన్స్యూమర్ షిఫ్ట్ అయిపోవచ్చు, కస్టమర్ ప్రిఫరెన్స్ ప్యాటర్న్ షిఫ్ట్ అయిపోతుంది ఎక్స్ బ్రాండ్ నుంచి న్యూ బ్రాండ్కి. చిన్న ఫీచర్ చేంజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక కాంబినేషనల్ పానాసోనిక్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చారనుకోండి, గాన్, your will be lost, your markets will be lost. So now stiff competition in consumer electronics law. So now calculate the target cost, market price minus desired profit. So now design the product to meet the target cost. ఇప్పుడు మన టార్గెట్ కాస్ట్ దాటకుండా మీరు ప్రోడక్ట్ని డిజైన్ చేయాలి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అది డిజైన్ ముందే, ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ అంతా మనం అంటే ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ డిజైన్ ముందే తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి. ఓహో ఇంత ఖర్చు అవుతుంది, ఇంతకు మించి ఉండకూడదు అని. అది ఎక్సలెంట్ అప్రోచ్ కాస్ట్ కంట్రోల్. లెట్స్ ఎగ్జామిన్ ఇట్. న్యూమరికల్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. A company plans to launch a new electronic gadget, can be a television or tape recorder or whatever, or VCR or whatever, and a camera, anything, for example, electronic gadget, example.
priced at rupees 15,000 with a desired profit margin of 20%. అది చాలా లో ప్రైస్ పెట్టారు అనుకుంటే టెలివిజన్ ఇప్పుడు 15,000కి ఎలా ఇస్తాడని అన్నది. సో ఉండే న్యూమరికల్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి జస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ పర్పసెస్ కోసం మీరు తీసుకోండి అంతే. సో లెట్స్ ఎగ్జామిన్ 15,000 విత్ డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఆఫ్ 20%. చూడండి జాగ్రత్తగా, మనకి ఏంటంటే మార్కెట్ ప్రైస్ 15,000, డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అంటే మనం ఎంత కోరుకుంటున్నాము, 20% కోరుకుంటున్నాం. అంటే మనకు అంత మార్కెట్ సుప్రమసీ ఉండొచ్చు, బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఉండొచ్చు, కాబట్టి మనం దాని మీద 20% ప్రాఫిట్ మార్జిన్ రావాలి. సో ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ కదా, టార్గెట్ కాస్ట్ ఎలా ఫిక్స్ చేయాలి. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అన్నాం, 15,000. దాని మీద 20% is the what you call desired profit we are calculating. 20% on 15,000 becomes 3,000. సో టార్గెట్ కాస్ట్ ఎంత, సెల్లింగ్ ప్రైస్ లోంచి డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ తీసేస్తాం అంతే, అది 12,000. That's what is calculation. Desired profit is 20% of 15,000. That is 3,000. So the target cost would be selling price minus desired profit. So 15,000 minus 3,000 will be 12,000. That's it. That is the target cost. అంటే ఏంటి ఇప్పుడు అర్థం, టార్గెట్ కాస్ట్ 12,000 రూపీస్ దాటడానికి వీల్లేదు మీ 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 ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్. ఆ విధంగా డిజైన్ చేసుకుంటారు ప్లానింగ్ ఫేజ్లో, అంటే ప్రొడక్ట్ డిజైన్ ఫేజ్లోనే డిటర్మిన్ చేసుకుంటారు 12,000 దాటకూడదు. ఎందుకంటే మనకి డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ ఎంత రావాలి, 3,000 రావాలి. మార్కెట్ ప్రైస్ 15,000, మీరు మార్కెట్ ప్రైస్ 3,000 రావట్లేదండి, పోనీ మనం అసలు మార్కెట్ ప్రైస్ 16,000 చేద్దాం అన్నాం అనుకోండి, అసలు మొదటికే మోసం వస్తుంది. బికాస్ యువర్ సేల్స్ విల్ బి కట్ డౌన్ బికాస్ ఇట్స్ ఎ మార్కెట్ అటాక్, కాంపిటేటర్స్ అటాక్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీరే చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఏం అటాక్ చేయక్కర్లేదు. మీరు ప్రైస్ పెంచారనుకోండి, యువర్ సేల్స్ గాన్. ఎందుకంటే ప్యారలల్ ప్రొడక్ట్స్ 15,000 14,000కి అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఇది ఎంత ప్రీమియం బ్రాండ్ అయినా మీ ఇష్టం ప్రైస్ పెంచుకుంటూ పోతుంటే మార్కెట్ మే నాట్ అక్సెప్ట్ యూ, మీ కస్టమర్ అక్సెప్టెన్స్ ఉండదు కదా. సో కస్టమర్ ఫోకస్ ఆధారంగా మనం వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. సో లెట్ us ఎగ్జామిన్ ఒక న్యూమరిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైనల్గా చూద్దాం. Say the initial estimated cost of the product is 13,500. Example, calculate the required cost reduction to meet the target cost. So oka product cost 13,500 aithe estimated cost, calculate the required cost ante target cost calculate cheyamannaru. So manaki em call target cost calculate cheyamannappudu, what is that we want, target profit kuda kaవాలి. I mean, what is the desired profit మనకు కావాలి. Say for example, estimated cost is 13,500. So what is the required cost reduction? Cost reduction మనకి ఎంత కావాలి, కాస్ట్ రిడక్షన్ ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ కాదు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయవలసింది, టార్గెట్ కాస్ట్. ఎస్టిమేట్ కాస్ట్ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు కదా. సో ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్లోంచి టార్గెట్ కాస్ట్ తీసేస్తే మనకి రిక్వైర్డ్ కాస్ట్ రిడక్షన్ వస్తుంది అన్నమాట. సో దానికోసం మనం ప్లాన్ వేస్తున్నాం. సో అది తెలియాలన్నప్పుడు మనకి టార్గెట్ కాస్ట్ ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. మనం టార్గెట్ కాస్ట్ ఫిక్స్ చేసుకుంటేనే మనం ఆ టార్గెట్ కాస్ట్కి అనుగుణంగా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తేనే మనకి అబ్సల్యూట్ అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది. అదర్వైజ్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. లెట్స్ ఎగ్జామిన్ ఫర్దర్. Say, for example, required cost reduction here. It is estimated is 13,500 and the reduced cost is 12,000. So the required cost reduction is 1,500. So the company needs to find ways to reduce cost by 1,500. మనం యాక్చువల్గా 1,500 కాస్ట్ రిడక్షన్ ఏం చేస్తున్నాం, రావాలి డెఫినెట్లీ. 1,500 per unit cost must be reduced. సో అది తెలియాలి అంటే అది మనము we need to find out the ways to reduce this cost. అసలు ఏం చేస్తే మనం డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ అచీవ్ చేస్తూ 1,500 రూపీస్ పర్ యూనిట్ కాస్ట్ తగ్గించుకోవచ్చు. అంటే మనము టార్గెట్ కాస్ట్ని ఊహించుకుంటూ జాగ్రత్తగా చేసుకుంటూ మనం కావాల్సిన డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ కూడా మనకి కావాలన్నమాట.
That is the method. That is what we call target costing method. అంటే మనకి టోటల్ కాస్ట్ లోంచి ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్ తీసేసిన తర్వాత మనకి ఏదైతే వస్తుందో అది రెడ్యూస్డ్ కాస్ట్ అనమాట. అది దాటకూడదు. దట్స్ వాట్ వి మీన్. టార్గెట్ కాస్టింగ్ అంటే అదే టార్గెట్ కాస్ట్ అది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై సెకండ్ మెథడ్. థర్డ్ వన్, let's examine what is this life cycle costing. The name implies life cycle costing concept, and this is an approach that considers total cost of ownership over the entire life of the product. The name implies life cycle costing. అంటే మీరు జనరల్గా ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ మొత్తము అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ టు ఫినిష్, లైక్ అంటే from introduction to growth, maturity, saturation, decline, and death. This is the product life cycle. The students of marketing can understand what this product life cycle may mean here. So now we'll be looking at the life cycle concept, life cycle costing concept as such. This is an approach that considers the total cost of ownership over the entire life of the product. This includes what? One, related to cost of acquisition. Acquisition means raw material మిగతా ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ ఎక్వైర్ చేసుకున్నంత రెడీ చేస్తాం కదా. నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ కాస్ట్, ఆపరేట్ చేస్తుంటాం మెషిన్ ప్రొడక్ట్ని తయారు చేయడానికి. నెక్స్ట్ అవి కంటిన్యూస్గా ఓవర్ లైఫ్ అంటే మనకి ఆ ప్రోడక్ట్ సడన్గా అవుట్డేట్ అయిపోతుంది. మీరు డిజైన్ మార్చాల్సి వస్తుంది. అది కార్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే టెలివిజన్ అవ్వచ్చు. అంటే డిజైన్ అవుట్డేట్ అవ్వడం టెక్నాలజీ నుంచి అవ్వచ్చు, లేదా అంటే టెక్నాలజీ అప్గ్రేడేషన్ వల్ల అవ్వచ్చు, లేదా మార్కెట్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఫెయిల్ అవడం వల్ల అవ్వచ్చు. అనేక రకాల కారణాల వల్ల మీరు డిజైన్ మార్చాల్సి వస్తుంది, డిజైన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మార్చాల్సి వస్తుంది. తర్వాత లాస్ట్లో డిస్పోజల్, అది ఇంకా వేస్టింగ్, మనం అది ఏం చేయలేం, ఇంకా వదిలేయడమే. సో ఈ సైకిల్ స్టేజెస్ అన్నిట్లో కూడా మనము చూడాలన్నమాట. లెట్స్ ఎగ్జామిన్ ఫర్దర్. కొంచెం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. Life cycle costing is especially relevant for the products with long lifespans. It's very important. For example, machinery or infrastructure and technology systems చాలా కాలం పాటు ఉంటాయి. And for example, consumer electronics ఉందనుకోండి, today's television may be a back number tomorrow. Today's smartphone will be a back number tomorrow. It is fastగా ఉంటుంది product life cycle. బట్ మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే ఒక ప్లాంట్, మిషనరీ, పెద్ద పెద్ద హెవీ మిషనరీ తయారు చేసాం అనుకోండి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బుల్డోజర్ తయారు చేసాం, అది ఈ టెక్నాలజీ ఎప్పుడో మారితే అది మారుతుంది. ఒక ప్రొక్లైనర్ తయారు చేసాం, లేకపోతే ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొడక్ట్ తయారు చేసాం. ఒక లైఫ్ కొంత చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇవి మనకి ఈ టెక్నాలజీ సిస్టమ్స్ కానీ, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ, హెవీ మిషనరీస్ కానీ. So by analyzing the costs upfront, companies can make more informed decisions about investments and product design. అంటే ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఎలా మారుతుంది ఏంటి అంటే ప్రతి లైఫ్ సైకిల్ స్టేజెస్ నుంచి. లెట్స్ ఎగ్జామిన్ ఫర్దర్. ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ఏంటి అంటే మనకి మార్కెటింగ్ కాన్సెప్ట్లో మనం ప్రొడక్ట్ మేనేజ్మెంట్లో డిస్కస్ చేస్తుంటే సిమిలర్గా ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ హెవీ ఇండస్ట్రీ ప్రొడక్ట్స్ సంబంధించి ఉంటుంది అనమాట. లెట్స్ ఎగ్జామిన్. ఇంట్రొడక్షన్, high initial cost and low sales volumes. Naturally కదా, ఫస్ట్ ఏంటి మనకి సేల్స్ వెంటనే ఉండవు. మార్కెట్ ట్రయల్స్ జరిగిన తర్వాత, కస్టమర్ యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చిన తర్వాత కానీ ఉండవు. అంటే ఇది హెవీ మెషినరీ ప్రొడక్ట్స్కి అక్కర్లేదు, మామూలు నార్మల్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా సేమ్ థింగ్ హ్యాపన్స్. దెర్ ఇస్ ఎ వెరీ లో సేల్స్ వాల్యూమ్స్ నార్మలీ. ఎందుకంటే ప్రోడక్ట్ ట్రయల్ సక్సెస్ స్టోరీ అవ్వాలి కదా. కస్టమర్స్ ఓహో ఇది బాగుంది, యూజ్ చేస్తే పర్వాలేదు అని కస్టమర్ రికమెండేషన్స్ అవి వస్తున్నప్పుడు, ఎవరైనా కస్టమర్స్ యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు అవి గ్రో అవుతాయి అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ కమ్స్ ఇంట్రొడక్షన్, తర్వాత గ్రోత్కి వస్తుంది. ఇందా మనం చెప్పింది స్టేజెస్ అన్నమాట. గ్రోత్కి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఇంక్రీజింగ్ సేల్స్, డెఫినెట్లీ సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో నెక్స్ట్ మోడరేట్ కాస్ట్ వస్తాయి, ఎందుకంటే మనకి లార్జ్ స్కేల్ ఆపరేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి, అంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి కాస్ట్ కొంచెం సేవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది మనకి, ఎందుకంటే లార్జ్ సేల్స్ వస్తుంటాయి కాబట్టి. తర్వాత మెచ్యూరిటీకి వచ్చాం. మెచ్యూరిటీ అంటే ఆల్మోస్ట్ పీక్ సేల్స్ అనమాట. మీకు తెలుసు కదా ప్రొడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ స్టేజెస్ కార్ వల్ల వచ్చి అక్కడ మెచ్యూర్ అయిపోతుంది, అంటే నో మోర్ సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అనమాట.
అంటే ఇంకా ఫర్దర్గా ఇంకా డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే కాస్ట్ స్టెబిలైజ్ అయిపోతుంది. కాస్ట్ స్టెబిలైజేషన్ అంటే మనం అంతకంటే ఇంకా తక్కువ చేయలేము అని అర్థం. కాస్ట్ స్టెబిలైజ్ అవుతుంది. దెన్ డిక్లైన్, పడిపోతాయి సేల్స్. పడిపోతున్నప్పుడు ఇంకేం చేస్తాం, ఇంకా మనకి ఆ ప్రోడక్ట్ని డిస్పోజ్ చేసేయాలి, లేకపోతే రివైజ్ చేయాలి, రీపొజిషన్ చేయాలి. అంటే ఎక్స్టెండింగ్ ది లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్. అది కాస్ట్ అవుతుంటుంది. ఎందుకంటే పొటెన్షియల్ డిస్పోజబుల్ కాస్ట్ ఉంటుంది దాని మీద. ఇంకేం చేయలేము, వదిలేయాలి. అరే ఇదేంటండి మనం అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది కదా, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మన ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అంతా ఏం చేయాలి, ఏమిటి ఇది అవుట్డేట్ అయిపోయిందంటే టెక్నాలజీ మార్చుకోవటమే, మరి ఏం చేయలేదు. ఎందుకంటే బికాస్ దీస్ థింగ్స్ హ్యాపన్ వెన్ యూ హ్యావ్ ది ప్రొడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ చేంజెస్ హ్యాపెనింగ్. ప్రొడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ని బట్టి మనము కాస్ట్ ఆపరేషన్స్ ఉండాలి. హై ఇనిషియల్ కాస్ట్ అలాగే ఉండదు, ఎందుకంటే మరి గ్రోత్ సేల్స్ వచ్చినప్పుడు, ఇంక్రీజింగ్ సేల్స్ ఉన్నప్పుడు గ్రోత్లో మనకి మోడరేట్ కాస్ట్ ఉంటాయి. మెచ్యూరిటీ వచ్చినప్పుడు కాస్ట్ స్టెబిలైజ్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే మనకి ఫెంటాస్టిక్ అంతగా మించి ఇంకా మనం వెళ్ళలేమన్నప్పుడు అంతవరకు కాస్ట్ బాగానే ఉంటాయి. తర్వాత డిక్లైన్ ఫేజ్ స్టార్ట్ అయితే పొటెన్షియల్ డిస్పోజబుల్ కాస్ట్ కూడా మనం నెత్తి మీద పడిపోతుంది. ఆ మెషిన్స్ మార్చాలి, లేకపోతే అన్నీ చేయాలి. అదన్నమాట. లెట్ us examine. Say for example, say in an aircraft example తీసుకుంటే, Boeing uses life cycle costing in the development of its aircraft. Let's examine. By considering all costs that are associated with an aircraft's lifespan. అంటే ఇది ఏంటంటే బిగ్గర్ ప్రాజెక్ట్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ, పెద్ద మెషిన్స్ కానీ, పెద్ద వాటికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ట్రైన్, రైల్ ఇంజన్స్ అలా ఉంటాయి కదా, అట్లా పెద్ద అంటే చాలా లాంగ్ డ్యూరేషన్ లైఫ్ స్పాన్ ఉంటుంది అనమాట. అట్లా సో ఆల్ కాస్ట్ అదే పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్యామ్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంటాం కదా, అలాంటి వాటికి అనమాట. So let's examine all costs associated with an aircraft's lifespan, from design and manufacturing to operation and eventual decommissioning and throwing out of the product. So Boeing can offer competitive pricing while ensuring long-term profitability for both company and its customers. నార్మల్గా ఏమవుతుంటే లాంగ్ టర్మ్ ప్రాఫిటబిలిటీ ప్లాన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి కాంపిటేటివ్ ప్రైసింగ్ ఆఫర్ చేస్తాం ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. అందుకనే మీకు ప్రైస్ కన్సెషన్స్ ఉంటాయి, లాంగ్ డ్యూరేషన్కి కొంచెం ప్రైస్ కన్సెషన్స్ ఉంటాయి, తర్వాత ఆఫ్ సీజన్ ఉంటాయి, ఏదో మార్నింగ్ ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకుంటే తక్కువ ఖర్చు ఉంటుంది, ప్రైమ్ టైంలో ఎక్కువ ఖర్చు ఉంటుంది. ఇవి చూస్తే జనరల్గా మీకు తెలుస్తుంది. ప్రైస్ దాన్ని బట్టి ఫ్లీట్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళని కస్టమర్ ట్రాఫికింగ్ అంతా ఎగ్జామిన్ చేసి మేనేజ్ చేస్తారు. సో వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్? One, of course, we have already said, it's an informed decision making. Very important, informed decision making. It helps in choosing between alternatives based on total cost rather than just the purchase price. Total cost basing ఆధారపడి ఉంటుంది తప్ప ఊరికే పర్చేస్ ప్రైస్ మీద ఆధారపడి ఉండదు the decision. Then cost saving. It identifies potential savings and opportunities over product's life. మన ఎయిర్లైన్ ఫెంటాస్టిక్ ఆపరేషన్లో ఉందా లేదా, ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏమవుతుంది ఏంటి. ఇప్పుడు ఆ బోయింగ్ని ఎంతకాలం తిప్పుతారు, అది అలాగా దాంట్లో టెక్నాలజీ మార్పు వచ్చేస్తుంది, అంతా చాలా మార్పు వస్తూ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు చూసుకోవాలి కాస్ట్ సేవింగ్స్. ఐడెంటిఫై పొటెన్షియల్ సేవింగ్స్ ఆపర్చునిటీస్ ఓవర్ ద ప్రొడక్ట్స్ లైఫ్. దెన్ సస్టైనబిలిటీ ఎంకరేజెస్ డిజైన్ చాయిసెస్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆ ఇంటీరియర్ డిజైన్ మార్చడం, లేకపోతే మళ్ళీ ఏదైనా కొన్ని సీట్లు తీసేసి ఇంకో కొన్ని సీట్లు ఎక్స్ట్రా పెట్టి ఏమైనా ఇంటీరియర్గా ఏమైనా ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఎంకరేజ్ డిజైన్ చాయిసెస్ దట్ రెడ్యూస్ లాంగ్ టర్మ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్. తర్వాత వన్ ఫైన్ డే అసలు మీది అవుట్డేటెడ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ డిజైన్ అనిపిస్తే ఇంక అంతే సంగతి. మనం ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అంటే ఒక 10-15 ఏళ్ళు అవి ఆపరేషన్లో తీసుకుంటాం, అంతేగాని 1 డే 2 డే కాదు కదా, పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ అది. సో కాబట్టి అయితే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు, కస్టమర్ పాయింట్స్ ఆఫ్ వ్యూలో, తర్వాత కాంపిటేటివ్ ఎయిర్లైన్స్ ఏ విధంగా మన ప్రోడక్ట్ డిజైన్ తయారు చేస్తున్నారో చూసుకుని, దానికి తగినట్టు చిన్న రిపేర్స్, మెయింటెనెన్స్ అంటూ తయారు చేసుకుని, కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కూడా ఎన్రిచింగ్ కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఎట్లా చేయాలి, ఇదంతా సస్టైనబిలిటీ కింద వస్తుంది.
చూసుకోవాలి జాగ్రత్తగా, లేకపోతే మన మార్కెట్స్ ఉండవు. దట్స్ వాట్ వి మీన్. లెట్ us examine. A company purchases a machine for 5 lakhs. Okay, మనం ఒక మెషిన్ పర్చేస్ చేస్తాం 5 lakhs విత్ అన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ 10 years. అంటే 10 years తర్వాత అది అవుట్డేటబుల్, it goes out of gear and you need to replace the machine అనమాట. So now the annual operating and maintenance costs are 50,000. అంటే per year 50,000 over a period of 10 years. అంతే కదా మరి లెక్క. అది 5 lakhs divided by 10 years చేస్తే annual operating and maintenance costs are 50,000 వస్తుంది. అండ్ ఒకవేళ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ 10th year మనం డిస్పోజ్ చేస్తే ఇట్స్ లైఫ్ వుడ్ బి 30,000 రూపీస్ వర్త్. సో ఇప్పుడు టోటల్ లైఫ్ సైకిల్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా ఉంటుంది? పర్చేస్ కాస్ట్ ఎంత? 5 lakhs. ఆపరేటింగ్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ 50,000 per year ఫర్ 10 years. అదెంత అవుతుంది? 5 lakhs. సో డిస్పోజబుల్ కాస్ట్ ఎంత? మనం అమ్మేస్తే, స్క్రాప్ కింద అమ్మేస్తే 30,000 వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం టోటల్ లైఫ్ సైకిల్ కాస్ట్ ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఈజ్ పర్చేస్ కాస్ట్, ఫస్ట్ వన్. నెంబర్ 2 ఇస్ ఆపరేటింగ్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ అవుతాయి మనకి 5 lakhs. 5 + 5 10 lakhs అయింది. ప్లస్ డిస్పోజబుల్ కాస్ట్ తర్వాత మనకి అంటే తీసేస్తే వచ్చేదంతా 30,000, అది కూడా కలిపి 5 + 5 + 3 30,000. సో 10,30,000 టోటల్ లైఫ్ సైకిల్ కాస్ట్. అంటే మీరు ఆ మెషిన్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 10 years మీకు టోటల్ లైఫ్ సైకిల్ కాస్ట్ ఎంత అంటే 10,30,000 అవుతుంది. ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఎంఐ క్లియర్ what I'm saying? అంటే మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం? పర్చేస్ కాస్ట్ ప్లస్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్, ఆపరేటింగ్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్, తర్వాత మనకి అమ్మేస్తే వచ్చేది అది కూడా కలిపి ఇంత కాస్ట్ అవుతుంది. డిస్పోజబుల్ అంటే అమ్మేటి రెవెన్యూ కాదు, ఇది అది అమ్మడానికి అయిన ఖర్చు అనమాట. డిస్పోజబుల్ కాస్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరో మెషిన్ కొనుక్కుంటారు, ఎవరో స్క్రాప్, మనం దాన్ని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి అందజేసి కొంత ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్ ఏదో అవుతుంది కదా, లేకపోతే దాన్ని మొత్తం అంతా ఓపెన్ చేసి ఇచ్చి అంతా తయారు చేసి దేనికి అది ఇచ్చి దానికి లేబర్ కాస్ట్, అంటే మనం దాన్ని డిస్మాంటిల్ చేయాలి కదా, అవన్నీ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఒక క్యాలిక్యులేట్ చూద్దాం. క్యాలిక్యులేషన్. Compare the life cycle costs of two machines, machine A and machine B. Let's please take note of this. Machine A costs 5 lakhs with an annual operating cost of 50,000 and a disposable cost of 30,000. And machine B, machine B costs 6 lakhs with lower operating cost. అంటే మెషిన్ ఏ కంటే మెషిన్ బి కొంచెం ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ తక్కువ అవుతుంది అనమాట, 40,000 యాన్యువలీ, అండ్ డిస్పోజబుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ 20,000. అయితే ఇది కూడా ఇంకా అంటే డిస్పోజబుల్ కాస్ట్ అంటే మెషిన్ ఏ అయితే డిస్పోజబుల్ కాస్ట్ 30,000 అవుతుంది. అంటే మనం దాన్ని డిస్పోజ్ చేసేయడానికి అయిన ఖర్చు 30,000. అండ్ దిస్ మెషిన్ బి డిస్పోజ్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు 20,000 మాత్రమే. సో బోత్ హ్యావ్ ఎ లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ 10 years. ఇప్పుడు మనం లైఫ్ సైకిల్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే జస్ట్ ది సేమ్. మెషిన్ ఏ చూడండి, పర్చేస్ కాస్ట్ 5 lakhs, ఆపరేటింగ్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ 10 years కాబట్టి 5 lakh మైనస్ డివైడెడ్ బై 10 చేస్తే మనకి 50,000 వస్తుంది. సో డిస్పోజబుల్ కాస్ట్ 30,000. మొత్తం ఇది మనకి అంటే 50,000 10 years కాబట్టి మళ్ళీ 50,000 ఇంటూ 10 చేస్తే 5 lakhs వస్తుంది ఆపరేటింగ్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్. పర్చేస్ కాస్ట్ 5 lakhs, ఆపరేటింగ్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ 50,000 మల్టిప్లైడ్ విత్ 10 years లైఫ్ స్పాన్ అన్నాం కదా ఇందాక ఇచ్చారు 50,000. 10 years లైఫ్ స్పాన్ కాబట్టి 5 lakhs అండ్ డిస్పోజబుల్ కాస్ట్ ఈస్ 30,000. సో మనకి మొత్తము టోటల్ లైఫ్ సైకిల్ కాస్ట్ ఎంత? 5 + 5 + 30. సో 10,30,000. సేమ్ thing happens with regard to machine B. Purchase cost 6 lakhs, operating maintenance cost 40,000 ఇచ్చారు, 10 years లైఫ్ స్పాన్ కాబట్టి 40,000 into 10 years 10 is 4 lakhs. సో పర్చేస్ కాస్ట్, ఆపరేటింగ్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ అయిన తర్వాత డిస్పోజబుల్, ఆ మెషిన్ డిస్పోజ్ చేయడానికి తగ్గుతుందని చెప్పారు ఇందాక, ఫర్ 20,000. సో టోటల్ లైఫ్ సైకిల్ కాస్ట్ ఏంటి? 6 lakhs + 4 lakhs, అది మెయింటెనెన్స్ ప్లస్ డిస్పోజబుల్ 20,000. సో 6 + 4 + 20, సో 10,20,000. సో మెషిన్ బి
ఎక్కువ ఖర్చు అయినా ఇనీషియల్గా it has lower life cycle cost, making it more cost effective option over time. So that's it. So machine B తీసుకుంటాం, machine A కాదు. machine B first initial cost ఎక్కువే ఉంటుంది when compared to that of machine A. కానీ when you consider cost effective options, naturally machine B is preferred. Hello? Sir, yeah. So, Any problem in that? no, sir. Sir, before going to the e-budgeting, so there is one more costing called ABC costing. That's generally we heard activity-based costing. Can Activity you based show we us? already talked. See, we have already talked about activity based costing. Refer earlier. Okay, sorry, sir. We have already talked about activity based costing. Okay. If I missed out, you just inform me and I'll give you the necessary things. Okay. Okay. Okay, sir. Thank you. Sure. Okay. Now let's go for the concept. This is e-budgeting, as the name implies, electronic budgeting. This is with reference to electronic systems in operation. See, in case of manual operation, we go with software, design software for budgeting and financial planning. So this is a very contemporary approach to budgeting. And this is, of course, once you consider your financial accounting completely automated, then only you can do this. Otherwise, it is difficult. So it is not budgeting ఒక్కటే ఆటోమేట్ చేయడం అని కాదు ఇక్కడ. మొత్తం ఎంటైర్ సినారియో మీరు అంటే ఒక ఆటోమేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ బేస్డ్ ఈ అకౌంటింగ్ సిస్టంలో మీరు ఉంటే దిస్ ఇస్ ఫైన్. ఎందుకంటే రియల్ టైమ్ డేటా యాక్సెస్, తర్వాత ఏమంటారు క్యాలిక్యులేషన్స్, మానిటరింగ్ అండ్ ఎన్హాన్స్డ్ యాక్యురసీ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా, ప్రొవైడెడ్ ది ఎంటైర్ ఆపరేషన్ ఇస్ గెటింగ్ ఆటోమేటెడ్ అనమాట. సో లెట్ us examine. లేకపోతే కుదరదు. E-budgeting enables organizations to streamline the budgeting processes, improve decision making, and ensure better financial control. Adi vere cheppakale. Edana any advancement, it definitely enhances the budgeting process, streamline the budget process. Step 1, step 2, step 3, different గా క్విక్ గా చేయొచ్చు. తర్వాత డెసిషన్స్ క్విక్ గా తీసుకోవచ్చు, ఇంప్రూవ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఉంటుంది, బికాస్ ఫ్లాలెస్ గా ఉంటుంది కదా. అంటే సాఫ్ట్వేర్ బేస్డ్ కంప్లీట్లీ ఆటోమేటెడ్ కాబట్టి మనం పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు, డిలే ఉండదు, యాక్యురసీ ఉంటుంది, మిస్టేక్స్ ఉండవు. ఇవన్నీ సేఫ్లీ అస్యూమ్ దట్ యువర్ సాఫ్ట్వేర్ వర్క్స్ వెల్ అండ్ ఎన్ష్యూర్ బెటర్ ఫైనాన్షియల్ కంట్రోల్. మనం ఫైనాన్షియల్ కంట్రోల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి ఈజీగా మనకి ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఆటోమేటెడ్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటాయి. So what are the important aspects of this e-budgeting, electronic budgeting? Key factors meaning here. Features, key features are, one of course is automation. అంటే ఇక్కడ మనం ఆటోమేషన్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే చాలా లార్జ్ డేటాబేస్ ఉంటాయి కదా, లార్జ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ డేటా కెన్ బి tabulated and classified, tabulated, everything is done. So manual operation వల్ల ఉన్న ఎర్రర్స్ అవి రెడ్యూస్ అయిపోతాయి. అది కాకుండా మాన్యువల్ ఆపరేషన్ వల్ల చాలా స్లో ప్రాసెస్ ఉంటుంది, అంటే అకౌంట్ రికార్డ్స్ మెయింటెనెన్స్ అంటాం. సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఆటోమేషన్, నెంబర్ 1, మాన్యువల్ ఎర్రర్స్ కెన్ బి రెడ్యూస్డ్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ ద బడ్జెటింగ్ ప్రాసెస్ స్పీడెడ్ అప్. ఫెంటాస్టిక్ స్పీడ్లో మనకి డేటా అనాలిసిస్ వచ్చేస్తుంది, క్విక్ డెసిషన్ మేకింగ్ చేయొచ్చు. అండ్ రియల్ టైమ్ డేటా మనకి ఇప్పుడు మనము లెక్క చేసి అంతా రికార్డ్స్లో వేసుకుని అంతా తీసుకుని మన బయటికి మనం కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పటికి మార్కెట్ డైనమిక్స్ మారిపోయి మీ ఫిగర్స్ ఆ ఫిగర్స్కి టాలీ అవ్వడం, అంటే ఇదివరకు అట్లా ప్రాసెస్. ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ డేటా వస్తుంది, అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ మార్కెట్ ఆన్ ద డాట్ ఏం జరుగుతుందో చేస్తుంది. సో యూ కెన్ యాక్సెస్ అప్ టు డేట్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ మోర్ యాక్యురేట్ బడ్జెటింగ్. రియల్ టైమ్ డేటా అంటాం, కరెక్ట్గా ఇవాళ ఈ క్షణంలో ఏంటి అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత కరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో అలాగే ఆటోమేటెడ్ వెర్షన్స్ ఉంటాయి, అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటే జరుగుతుంది. సో దానివల్ల మనకి నీడ్లెస్ టు సే మనం ఏంటంటే ది అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ద్వారా మనకి డెసిషన్ మేకింగ్ స్పీడప్ అవుతుంది, అనలిటికల్ టూల్ మనకి అడ్వాంటేజ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది, మీరు అనాలిసిస్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా అనలైజ్ చేయొచ్చు, ఈవెన్ విజువల్స్ ఆల్సో కెన్ బి డన్ హియర్, రైట్? అంటే మనకి ఇమీడియట్గా వచ్చేస్తుంది. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి, ఎక్సెల్ షీట్లో
వాటిలో క్యాలిక్యులేషన్స్, ఫార్ములా బేస్డ్ ఇవన్నీ మనకి ఫెసిలిటీ ఉంది కదా. అండ్ అలాగే విజువల్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనకు వెంటనే అది ఇది కెన్ గెట్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు గ్రాఫ్ షీట్ అండ్ ఫర్ టాప్ డెసిషన్ మేకింగ్. ఎంటైర్ థింగ్ ఇస్ మేడ్ పాసిబుల్ అండ్ సినారియో అనాలిసిస్ చేయొచ్చు. డెసిషన్ మేకింగ్ కెన్ బి వెరీ ఈజీ అనమాట. So let us examine what is this budgeting exercises. Normally it is attempted by most of the companies, multinational companies like Procter & Gamble. And let's examine by implementing this sophisticated budgeting software, what is that the advantage they have? And they say that they can consolidate budgets from different regions. Miru jagatga gamaniste, Procter & Gamble is a consumer company, consumer good company anamata. Consumer good company ante enti widespread, very widespread products like, say for example, soaps, tarvata what you call shampoos, అంటే లార్జ్ కన్జ్యూమర్ బేస్ ఉంటుంది అనమాట. అంత లార్జ్ కన్జ్యూమర్ బేస్లో ఎక్కడో రీజన్ 1, రీజన్ 2, రీజన్ 3 ఏం జరుగుతుందో ఏంటో మనకి కార్పొరేట్ ఆఫీస్కి డేటా కావాలి, తర్వాత బడ్జెటింగ్ అంతా జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఇదంతా చేయాలంటే mighty exercise. So for those companies having lot of plants and manufacturing exercises throughout a particular region, అది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్స్ దే మ్యానుఫ్యాక్చర్. ఒకటే కాదు, మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్స్, ఎక్స్ బ్రాండ్, వై బ్రాండ్, జెడ్ బ్రాండ్, డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఎక్కడ సోప్స్ ఎక్కడ, లైక్ షాంపూస్ ఎక్కడ, ఇంకోటి హెయిర్ డైస్ ఎక్కడ, లైక్ సంథింగ్ లైక్ దాట్, atla wide variety of products, as a matter of fact. So when you have this kind of wide varieties of products, it is very difficult for you to track performance. And that too, you need to track performance in real time. Performance anta chesesi నేను అనాలిసిస్ ఇస్తాననేటప్పటికీ మీ అనాలిసిస్కి టైం రియల్ టైం కాదు. మీరు ఇచ్చిన ఫైండింగ్ మార్కెట్లో కూడా కనిపించదు, దానికి వెంటనే ఇంకొక మార్పు వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. So these things work out very well in case of those companies which are said to be bigger and which are said to be having lot of market chains and all that, and adjust budgets dynamically in response to the changing market conditions. Market conditions ఆధారంగా బడ్జెట్స్ డైనమిక్గా మార్చండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు షాంపూ మార్కెట్లో ఏదో డిక్లైన్ వచ్చింది, లేదా ఇంకొక కొత్త ప్రొడక్ట్ ఫార్ములేషన్ మార్చారు, మనం వెంటనే మార్చాలి, లేకపోతే ఫినిష్ అయిపోతుంది. సో దట్స్ హౌ ఇట్ గోస్ అనమాట. సో మార్కెట్ కండిషన్స్కి ఆధారంగా మీరు మార్కెట్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్కి ఆధారంగా మీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అడ్జస్ట్ అవ్వాలంటే మీ బడ్జెట్స్ డైనమిక్గా ఆపరేట్ అవ్వాలి. అండ్ సాఫ్ట్వేర్ కెన్ హ్యావ్ యూ ది అడ్వాంటేజ్. So what are the advantages we have? Of course, I need not have to over-amplify. First of all is budget preparation approval is very efficiently done. The time factor is very, very limited. Number two is manual operation kakunda machine-based. Machine and in the sense software enabled kabatti. It minimizes the risk of errors associated with manual data entry and calculations and all. And it is very, very flexible because built-in systems ఉంటాయి దాంట్లో, కాబట్టి ఎప్పుడు మార్పుగా ఉంటే అప్పుడు మార్చుకోవచ్చు అనమాట. సో దట్ ఇస్ రీఫోర్కాస్టింగ్ బేస్డ్ ఆన్ యాక్చువల్ పెర్ఫార్మెన్స్, దాన్ని బట్టి మార్చుకుంటూ ఉండొచ్చు, ఈజీ ఫర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అండ్ ఆల్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇట్ ఈస్ హైలీ ట్రాన్స్పరెంట్. అందుకని మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది ఎక్కడెక్కడెక్కడ ఏం చేయాలి ఏంటి, ఇంకొక టేబుల్ వేయాలి, ఇంకొక గ్రాఫ్, ఇంకొక డేటాబేస్ తయారు చేయాలి, ఈవెన్ ఎలా కావాలంటే మనకి రిపోర్టింగ్ ఫార్మాట్ అలాగా వచ్చేస్తుంది. సో ఇట్ ఎన్హాన్సెస్ విజిబిలిటీ అక్రాస్ డిపార్ట్మెంట్స్, ensuring alignment with all strategic goals అన్నమాట. Look at this scenario. A company like Procter & Gamble uses a e-budgeting software to forecast its sales budget for the next quarter. And the sales budget is not. So based on historical data and market analysis, the software project sales revenue is set to be 25 lakhs. సో వాళ్ళు ఎస్టిమేటెడ్ సేల్స్ దాన్ని బట్టి చూసుకుంటే, హిస్టారికల్ డేటా ప్రకారం, మార్కెట్ అనాలిసిస్ ప్రకారం చూసుకుంటే, ది సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్స్ సేల్స్ రెవెన్యూ ఇస్ 25 lakhs. ది కంపెనీ ప్లాన్స్ టు allocate 30% of this revenue to marketing, 25% to production, 25% to salaries, that means labor, and another
రిమైనింగ్ 25% టు అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇది వాళ్ళ బడ్జెట్ అలొకేషన్స్ అనమాట. సో దీన్ని బట్టి ఏంటి బడ్జెట్ అలొకేషన్ ఎక్సర్సైజ్ ఇది. మార్కెటింగ్ ఉన్న ఎస్టిమేటెడ్ ఎక్స్పెన్సివ్ 25 lakhs 30% మార్కెటింగ్ ఇచ్చారు, 7,50,000 వచ్చి. ప్రొడక్షన్ గోస్ టు production percentage, production the allotment is 25% goes to 6,25,000. For salaries 20% of 25 lakhs it is 5 lakhs, and other expenses 25% of 25 lakhs is 6,25,000. So let us examine. ఇప్పుడు actual sales revenue for quarter was 27 lakhs. సో ఇప్పుడు పైన ఇచ్చినటువంటి using e-budgeting, adjust the budget allocations based on actual revenue. Sales revenue మనకి ఎంత 27 lakhs వస్తుంది. The actual sales revenue for the quarter was 27,000. So e-budgeting చేయమంటున్నారు. Budget allocations. See, new budget allocation, marketing 30% of 27. అంటే percentage is already determined, percentage కట్టడమే అంతకన్నా ఇంకేం లేదు. Production 25% of 27. Salaries 20% of 27 lakhs. Other expenses 25% of 27 lakhs. So how much it comes to total? Other expenses is 6,75,000. E-budgeting allows the company to quickly, accurately adjust its budget to reflect higher than expected sales revenue. మనం 25 lakhs కి ఎలా అనేది చూసాం. ఇప్పుడు 27 lakhs అయితే ఏంటి, మీరు పర్సంటేజెస్ రెడీగా అపార్షన్మెంట్ చేసి పెట్టుకుంటే ఏ న్యూ ఫిగర్కి అయినా సరే, అంటే అది సేల్స్ తగ్గినా లేదంటే పెరిగినా కూడా వీ కెన్ హ్యావ్ ఎ వెరీ ఈజీ what you call allocation of things and accurately adjust. So and the resources can be very accurately allocated and very efficiently be done on what. So with this we close. It's fortunate that we could close here because it's almost 4 o'clock. So now, what is the advantage of this contemporary costing methods, like what we have been discussing about Kaizen costing, target costing, life cycle costing, and e-budgeting, whatever, based on accounting software, are very essential tools for modern businesses. Of course, depending upon the company's criteria and their own resources and all that, they go in for different types of methods. But these are all contemporary approaches, as a matter of fact. So what is the advantage here? Is by understanding these type of things, techniques, companies can have a better understanding of where we are going. That's why we say it can be better navigate the complexities of today's competitive environment, because we are working on an environment in an environment which is rapidly changing. We say it is a VUCA world, highly volatile, complex, right? VUCA, uncertain, complex, highly volatile, ambiguous. VUCA ante V volatile, C complex, U is uncertain, C is complex, and A is ambiguous. VUCA world we call it. So this is environmental changes are much faster. So that's the problem. So if you want to achieve a sustainable growth, if you want to have, you need to analyze different things and clearly find out where we can go ahead with the desired profit levels and all. So if you want to maintain a strong financial position, you need to slightly deviate from traditional budgeting methods to modern approaches, contemporary approaches in budgeting. So this is the discussion where we know that things are said to be very important. Here, of course, the problems are there. Upendra, can I leave it here and supply this one to you so that you can have discussion? Yes, sir. You sent to me, sir. Yeah, this is only all we have already discussed everything, and the only thing is you need to show them the workings and then finalize. Okay, sure, sir. Okay, that's fine. Everything is worked out. If you have any doubt, you post me again, and I'll be in a position to help you out on that. Okay. Okay. Sir, can you use
throw a light on cost audit. Yeah. That may be the last aspect. Yeah, of course, it was not there in the syllabus, but uh, that is the end point of anybody cost audit. Okay. Yeah, because see, in a cost and management accounting, naturally, whatever you talk, just like a financial accounting, naturally, audit exercises is necessary. The certified cost accountant can help you out on your internal cost accounting calculations, as a matter of fact. So, whatever method you are adopting, according to the rules of the game, and a certified cost and management accountant can sit with your accounting team to analyze where it goes, where it is not, and what are the other aspects that are missing out, and all that. That itself is what we call cost audit. Because unless otherwise, your cost accounting department is foolproof and effectively managing your cost accounting figures, your decision making exercise becomes fragile, and you don't have efficient accounting system in its place. You don't have knowledge about cost estimations, cost savings, where we are heading, where we are losing, or whatever it is. So it is certified cost accountant can only help you out on your methodical supremacy of accounting formalities and all. So if it is not done, of course, it is not. There is no statutory obligation. Like for example, in company law, you have financial audit is compulsory. Cost audit is an internal management decision making exercise, as a matter of fact, just for your purpose, as a matter of fact. But there is nothing like tabling cost accounting data before the shareholders in an annual general body meeting. But your financial statements, like a profit and loss account and balance sheet, must be signed by a qualified auditor. These are called financial statements. These are the end results of the company. We want only profit or loss for the stakeholders. Cost accounting is all about internal decision making, as a matter of fact. It's completely internal decision making. Cost and management accounting is your internal decision making. So the annual audits will be statutory obligation is there. There is a company law. Company chata prakaram entante financial audits are important. Like profit and loss statement and balance sheet must be audited according to principles of double entry bookkeeping and the methods in practice. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అంటే మీరు మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ డిసిప్లిన్ కోసము అండ్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చూసుకోవడం కోసము సర్టిఫైడ్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్స్ని అంటే మీకున్న వాళ్ళు ఉన్నా లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్ అసిస్టెన్స్ తీసుకున్నా ద సుప్రీమసీ ఆఫ్ యువర్ అకౌంటింగ్ ప్రాసెసెస్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా ఆ సుప్రీమసీ లెవెల్స్ని చెప్తాయన్నమాట. దట్స్ వాట్ కాస్ట్ ఆడిట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. Yeah. So there's a difference between CME program and a CME course. So it's an executive program for 3 years or 30 subjects, and this is Yeah, very big thing, very big thing. yes. So CMA is, that's right. CMA is becoming increasingly important today because a lot of industries, what I should say is, cost estimation becomes a very tricky thing. Cost controls and all, because lot of industries వచ్చాయి కదా, different industries వచ్చాయి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెసెస్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, అండ్ కొన్ని అవుట్ సోర్స్ అవుతుంటాయి, కొన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెసెస్ కొన్ని ఏమో మనం చేస్తుంటాం. చాలా మార్పులు చేర్పులు వస్తాయి. దాన్ని బట్టి కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్స్ బికమ్ చాలా ట్రిక్కీగా ఉంటాయి అన్నమాట. సో దాన్ని బట్టి మనం ఆ ప్రకారం లేకపోతే చాలా టఫ్ అయిపోతుంది. even myself I surprised, especially in service sector where brokerage firms were charging, the variations are very huge. So how they were handling this? Yeah. While they were Yeah, fixing their service sector brokerage is bigger. charges. Yes, sir. Yeah, that's it. Okay. Okay. There is this is okay, sir. Okay. Anyhow, thank you so much, sir. So I got some syllabus from JNTU, Kakinada. Okay. There is one concept is there's interfirm comparison. This is the last unit for them. So Acha, okay. cost interfirm comparison. So
I think it's not possible for comparing, knowing the details of our competitor, how they were handling the courts. It's very difficult No, to gather it's again interform. See, comparison for comparison. comparables only. You can't compare in heavy industries with fertilizer company or consumer product company, For as a co- matter of fact. But the thing is, cost controls and what are the methods that they're having, and that can be of some guideline for interform comparisons. oh, That's how it goes. oh, okay, sir. Thank you so much, sir. Okay, thank you So so this is much. a great project, sir. So, Ah, see, yes. yeah, it was like, I think Thank it you, Anas. was. Thank you very much for keeping me busy all through and Okay. completing this. That's fine. If in So, case you concentrate on problems, right? No, oh and yes, sir. let Yeah, me do that things. sure, sure, sir. And is the date for exam? On Saturday, sir, I think so. Oh, on Saturday. It's coming Saturday. 4 days on The the next, yes, sir. They have the Oh, regular oh, examinations, sir. okay, right. And we Why? do the same closer thing for negotiation lab also, sir. I think it has some time. The next week we have that session, sir. Right. You tell me 2 days in advance or so that I can get prepared and then come back. Oh, okay. So is Okay, it right. possible for in this week, sir, for the negotiation also? We do the Uh, same this way and we close that one also. when? Yeah, as per your wish, sir. It is streaming, so I can send that video link to the students so that they'll Oh, completely okay, listen. okay. Then let me check within 2 3 Okay, days. Hmm? okay, sir. Okay, sir. Maybe Thank you, sir. if possible, we complete it Yes, sir. as early as possible. That would be fine. Okay. Okay, Upendra. Bye bye. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Bye bye. Bye, sir. Thank you so much. Bye bye.